Welcome, General Volkogonov. We had, when Senator Kerry and I traveled to Moscow earlier this year, we were very impressed with your leadership on this issue and willingness to help your government to uncover facts that our country have long been looking for, and we look forward to your testimony today and your further cooperation. Does any other colleague wish to make an opening of any kind? If not, General, we welcome your opening comments. If you could, if you could bring the microphone closer to you as you interpret also. Thank you. Дамы и господа, уважаемые господа сенаторы. Ladies and gentlemen, esteemed senators. If you bring the mic a little closer, so. Я хотел бы несколько минут попросить для того, чтобы сделать предварительное заявление. I would like to take a few moments first to make a preliminary statement. Действительно очень знаменательно, что обсуждение вопроса о судьбе американских военнопленных на территории бывшего Советского Союза проходит в День ветеранов. It is truly remarkable that this discussion of the fate of Americans who possibly were located on the territory of the former Soviet Union is being conducted on Veterans Day. Я считаю, что является нашим долгом и долгом чести сказать правду перед лицом этих людей, которые имеют заслуги перед историей. I believe it is our honor and our duty to tell the full truth. It is our debt to these people. Все советские руководители правительств от Хрущева до Горбачева говорили, что этой проблемы в Советском Союзе не существует. All Soviet leaders from Khrushchev to Gorbachev said that this problem did not exist. Новое демократическое правительство сказало, что эта проблема была, правительство России, что эта проблема была и есть и существует. The new democratic government of Russia has said that this problem exists and continues to exist today. Уже в этом я вижу огромный прогресс и стремление сказать правду о прошлом. I see in this enormous progress in the desire to tell the truth about the past. Позавчера, накануне поездки в Вашингтон, я встречался с президентом Ельциным. The day before yesterday, on the eve of my departure for Washington, I spoke with President Yeltsin. Это были регулярные встречи, на которых я докладывал о работе нашей российской части подкомиссии. This was a regular meeting at which I reported the work of our Russian part of this Joint Commission. После беседы он передал мне документ, который просил здесь огласить. Я попрошу сейчас моего транслейтера зачитать это обращение. During this discussion, he gave me a document which he wanted to present to this committee, so I would now ask my interpreter to read it for the committee. Пожалуйста. Please. Передайте подлинник, передайте сенатору. The Intergovernmental Commission established by decision of the U.S. and Russian presidents for the purpose of determining the fate of American citizens missing in action in World War II and later is evidence of the new nature of Russian-U.S. relations. The Commission is headed by Colonel General Volkogonov and Ambassador Toon. Over a short period of time, the Commission has done a great deal of work in studying Russia's enormous state and agency archives, including those that had been closed to the public until recently, from the Ministry of Security, the Ministry of Defense, the Foreign Intelligence Service, the Ministry of Internal Affairs, the Foreign Ministry, and Military Intelligence. It has questioned dozens of participants and witnesses of the events involving American citizens on the territory of the former USSR. During the plenary meetings held in March, May, and September of this year, the U.S. side was given documents on American citizens who found themselves on the territory of the former USSR in World War II and the Cold War period, and some documents that contained information on several U.S. citizens who had been taken prisoner during the Korean and Vietnam Wars. The Commission has found evidence of American citizens staying in camps and prisons of the former USSR and discovered shocking facts of some of them being summarily executed by the Stalin regime and in a number of cases being forced to renounce their U.S. citizenship. Some of them still reside on the territory of the former Soviet Union. Their names and addresses have been identified and communicated to the U.S. side. A number of former U.S. citizens have stayed in Russia voluntarily after World War II and still reside here. Of course, in a democratic Russia, they have the right to decide about their lives themselves. All their rights are fully guaranteed. As a result of the work done, one may conclude that today there are no American citizens held against their will on the territory of Russia. However, all the questions have not been fully answered. There are cases that still require additional examination.
For my part, as Russia's president, I express the hope that the Joint Russian-American Commission will continue its work and that it will be able to find answers to the outstanding questions. Boris Yeltsin, Moscow, November 5th, 1992. Прежде чем ответить на ваш вопрос, я хотел бы отметить 3 момента. Первый. Мы прекрасно понимаем, какое огромное моральное и гуманитарное значение имеет проблема американских граждан, пропавших на территории Союза, в Америке. Before I answer your questions, I would like to make 3 points. First of all, we fully understand the enormous moral significance of the possibility of Americans living in the territory of the former Soviet Union, the significance of that here in America. И в этом мы видим огромную приверженность свободе и правам человека в вашей стране. And this is evidence of the enormous devotion to human rights and liberties here in the United States. Второе. Но я вижу огромное значение этой проблемы и для нашей страны. Дело в том, что на протяжении десятилетий в нашей стране жизнь человеческая одного лица была по существу статистической единицей, она не придавалась значения. Secondly, this issue is of great significance in our country as well, because for many decades, human lives and individuals were considered nothing more than statistical data in the Soviet Union. Изучение судеб американцев, пропавших на территории Союза, это прекрасный пример, как нужно искать, заботиться о судьбе каждого отдельного человека. Our efforts to determine the fate of Americans missing in action in the former Soviet Union is a great example to us of how we must be concerned with the fate of individuals. Поэтому в России, пытающиеся встать на демократические рельсы, это имеет огромное моральное и правовое значение. Therefore, as Russia tries to create a democratic state, this issue has enormous humanitarian, moral, and legal significance for us. И в-третьих, в России сейчас чрезвычайно трудные времена. И вы должны оценить, что в это трудное время, когда вопрос о том, будут или не будут реформы, еще находится под большим вопросом, тем не менее, российское правительство, президент Ельцин уделяет огромное внимание этому вопросу. Third, Russia, as you understand, is undergoing extremely difficult times. As you evaluate this issue, please bear in mind that the issue of whether reform will continue in Russia or not is itself under very great doubt. Therefore, it is significant that the Russian government and the president are paying such close attention to this issue. По существу эту проблему мы рассматриваем как тест на порядочность, тест на честность. In essence, we see this work and this task as a test of our honesty. Мой доклад был передан несколько дней американской стороне, и я готов ответить на все ваши вопросы. My report has been given to the American side several days ago, and I am prepared to answer your questions. General, thank you very much. I also want to thank you, and Senator Smith and I thank you for the help you gave us when we were in Moscow. And we appreciate the openness that you personally have brought to this effort and the commitment you've brought to it. If I may ask you, General, during the period of our war in Southeast Asia, what was your responsibility during that period of time, 1964 to 1973? Я был младшим офицером, был лейтенант, в этих войнах лично не участвовал. Я находился в европейской части, был офицером младшего очень ранга. I was a young officer, a lieutenant at this time in the Army. I did not participate in these wars at any time, but was based in the European part of the country and was a very low-ranking officer. Танкист, окончил только перед этим танковое училище. I was a tank driver. I had finished the tank training not long before that. In the course of your research for this commission, or in the course of your experience as a higher-ranking officer in the Soviet military, did you ever learn of any Americans who were being interrogated or transferred from Vietnam to the Soviet Union? Об этой проблеме я узнал с того момента, когда президент Ельцин в начале года поручил мне возглавить российскую часть этой комиссии. И я стал
заниматься лично этим вопросом, работать в очень многих архивах. I became personally aware of these facts only at the beginning of this year when President Yeltsin appointed me to head the Russian side of this joint commission. Since then, I have been working personally in the archives. Вот этими руками я пересмотрел, перелопатил, если так можно выразиться, сотни и сотни томов архивных дел за разные времена. With my own hands, I have gone through, paged through hundreds and hundreds of volumes of archival documents from various periods. Хотел бы сказать, что это дело непростое, потому что я, у которого был отец расстрелян в 1937 году, по сей день не могу узнать, где он был расстрелян и где он был похоронен. This issue is extremely complex. For example, my own father was shot in 1937, and to this day I cannot determine or establish where he was shot or where he is buried. Тоталитарная система умела хранить свои тайны. The totalitarian system was good at keeping its secrets. И наиболее важную информацию о Вьетнаме и Корее я, конечно, получил из архивов. I obtained the most important information on Vietnam and Korea from the archives. Вот 4 тома документов, которые после нашего слушания я оставлю вам, уважаемый господин Керри, сенатор Керри. И здесь многие документы вам известны, но есть некоторые документы неизвестные. В частности, вот по Корее. I have here 4 volumes of documents from the archives, which I will give to you, Senator Kerry, after the hearings today. Many of these materials are well known already, but there are some new pieces of information here. This folder, for example, is about Korea. В Корейской войне участвовала авиационная часть, авиационный корпус, советский авиационный корпус, который базировался на территории Китая. A Soviet aviation unit took part in the war in Korea. It was based in China. Из архивов я узнал, что в течение войны было сбито около 1000 самолетов американских. From the archives, I have learned that during the war, approximately 1,000 U.S. aircraft were shot down. Уцелевшие американские летчики и американцы, которые попадали в плен, находились в лагерях, которые находились на территории Северной Кореи на границе с Китаем. The surviving American pilots and other Americans who were taken prisoner were held in camps located in North Korea along the border with China. Нам удалось установить все номера этих лагерей, нахождения, и документы у нас все эти имеются. We have been able to establish the precise numbers of these camps and their locations. We have all this information. Некоторое время назад мы нашли материалы допросов 49 американских летчиков, которые попали в плен в Корее. Not long ago, we found materials on the interrogation of 49 American pilots who were held prisoner in Korea. После долгих поисков мы нашли 2 советских, российских граждан, которые участвовали в допросе американских летчиков. After a long search, we finally found 2 Soviet Russian citizens who participated in the interrogation of these Americans. Это бывшие военные, вот сейчас в отставке, это пожилые люди, Коротков и Орлов. Я с ними долго лично беседовал. They are now retired and in their 70s. They are Korotkov and Orlov, and I have talked to them at great length. Один из них вел допросы около Пхеньяна, а другой около границы Советского Союза, в районе то ли Хабаровска, то ли Уссурийска. Они сейчас это место не помнят, поскольку их привезли в это место тайно. One of them was engaged in interrogation around Pyongyang, another near the Soviet border in the area either of Khabarovsk or Ussurisk. They don't remember because they were brought there secretly. Согласно этих данных, которыми мы располагаем, и переписка Джо Энлая и Сталина, яствует, что в лагерях для военнопленных находилось около 3000 американцев. From these documents and also from the correspondence between Zhou Enlai and Stalin, we have learned that approximately 3,000 Americans were held in these camps. Could I just interrupt to ask quickly, were any of these people transferred into the Soviet Union? На территории Советского Союза проездом находились, как мы установили, только 9 человек, американцев, которые уклонились от войны во Вьетнаме и с помощью КГБ через Японию не были доставлены в Москву и проследовали дальше в Финляндию, Швецию и другие страны из Вьетнама. From Vietnam, we know that 9 Americans
were transferred across Soviet territory. They were Americans who had rejected the war in Vietnam and with Chinese and Vietnamese help were taken to Moscow and Are then these the sent people who on. came out of Japan? Это которые из Японии. Из Японии и несколько человек, и в числе этих 9, которые были из Ханоя доставлены на самолете в Москву и дальше проследовали в Европу. Их использовали для пропагандистских акций КГБ. There were some from Japan, also from Hanoi, some brought directly by aircraft to Moscow where they were used for propaganda purposes. When you say from Hanoi, were these former American servicemen? Deserters or... Да, совершенно верно. Это было несколько человек, которые уклонились от службы и которые попали в руки вьетнамцев, но пожелали выступить с разоблачением Вьетнамской войны с пацифистских позиций. Они были доставлены в Москву, но после этого, по всем данным документы, какие мы нашли, они были вывезены за пределы Советского Союза, в частности, в Швецию. Yes, these were American servicemen who deserted from the war in Vietnam and were taken to Moscow in order to let them speak out against the war in Vietnam. But all the information from our archives indicates that they were subsequently taken out of Soviet territory, mostly to Все эти Sweden. документы переданы американской стороне. All of these documents have been given to the American side. One last question before I turn to my colleagues. Do you have any evidence of any American prisoners of war, soldiers who were transferred to, or have you heard of any who were transferred to the Soviet Union? Приезжал. You do Korea. I'm just trying to get Vietnam nailed down. From Korea? From Vietnam. American soldiers, prisoners of war. Военнопленных не было. Я подчеркиваю, что это были люди, которые уклонились от службы в американской армии. Так по всем документам проходит. Это люди, которые не воевали, а которые с авианосцев, из других подразделений, которые сочли возможным уклониться от службы с помощью КГБ, оказались на территории Советского Союза. Это не были военнопленные. There were no prisoners. I emphasize that I'm talking here about deserters who did not fight in the war in Vietnam, but were based on aircraft carriers or otherwise had the opportunity to escape military service with the help of the KGB, and they were taken to the Soviet Union. Существовала такая японская организация пацифистская, называлась «Мир Вьетнаму», которая способствовала КГБ в этой операции. There was a Japanese organization, a pacifist group called Peace in Vietnam, which assisted the KGB in helping them escape. Senator Smith? If I could just follow up on the same point regarding Korea. Now, same question. Were any American service personnel from the Korean War transferred to the Soviet Union? История наука точная, и она, как математика, ценит только факты. History is a precise science like mathematics and takes account only of facts. Я просмотрел огромное количество документов, но не нашел ни одного материала, в том числе рассматривал документы Сталина, Берии, всех спецслужб, которые свидетельствовали бы о вывозе американских военнослужащих в Советский Союз. I have examined an enormous number of documents, including the documents of Stalin, Beria, and all the special services, and these are documents which would have contained evidence of American prisoners being taken through Soviet territory. Я хотел бы назвать один просто документ и сказать, что между собой руководители этих ведомств КГБ, НКВД, руководители тоталитарной системы не врали, это грозило смертельной опасностью. То есть в отношениях между собой они говорили правду. Они могли обманывать американцев, могли обманывать советскую общественность, могли обманывать всех. Но в отношениях между друг с другом они говорили, вынуждены были говорить правду. Есть один документ, который свидетельствует вот о чем. I want to bring your attention to one document emphasizing that the leaders of these secret agencies, the KGB, the NKVD, did not lie to one another. They told the truth to one another in the totalitarian system because it was extremely dangerous for them not to do so. They may have deceived America or the Soviet public, but among themselves they were forced to tell the truth. And here is a document giving evidence to the following. 4 февраля 1954 года министру внутренних дел СССР Круглову докладывалось на его запрос
подчиненные, что сейчас в специальных тюрьмах Советского Союза находятся только 6 американцев, 6 американских граждан, которые содержатся в специальных лагерях и тюрьмах МВД. This is a document of February 4, 1954, of Interior Minister Kruglov, written to him, indicating that in special prisons on the territory of the Soviet Union, there are 6 American citizens being held in special prisons and camps of the Ministry of Internal Affairs. Фамилия у нас есть, и этот документ не был, конечно, рассчитан на какое-либо оглашение. Это совершенно секретный документ внутреннего пользования НКВД. This document was never intended to be made public. It was top secret, and it contains the names of these persons, but again was purely for the internal use of the Interior Ministry. По существу это было сразу после Корейской войны. And this was immediately after the war in Korea. Каких-либо других документов, подтверждающих эту проблему, свидетельствующих о нахождении американских военнослужащих на территории СССР, несмотря на огромную работу, мы работали в многих архивах. У меня десятки экспертов, которые работают на такой частной, общественной основе, мы обнаружить не смогли. Despite all of our work, and we have many archivists working, dozens of experts searching on their own time on a volunteer basis, a great many archives. Despite this, we have found no confirmation of the presence of other American citizens located on the territory of the Soviet Union. За исключением, что есть один документ, переписка между высшим руководством нашей страны и Министерством внутренних дел по поводу одного геликоптера, вертолета, который совершил вынужденную посадку в Северной Корее. Речь шла о 2 летчиках американских на территории Северной Кореи. Apart from this, we have only a document from the top leadership of our country to the Ministry of Internal Affairs concerning a helicopter which was forced to land in North Korea. The 2 American pilots were forced to land in North Korea. Есть тоже из президентского архива мы достали документ переговоры Сталина и Джо Энлая, где речь тоже идет об американских военнопленных. From the presidential archives, we have a document on the negotiations between Stalin and Zhou Enlai on the war in Vietnam. Там есть, как бы мы ни относились к Сталину, это диктатору всех времен, страшному кровавому диктатору, тем не менее он предлагает произвести полный обмен военнопленными в Корее. Despite the fact that Stalin was the worst dictator of all times, an extremely bloody man, he nevertheless proposed a full exchange of prisoners from Korea. Вся стенограмма этой беседы у нас содержится, или каких-либо сообщений о вывозе в Советский Союз корейских военнослужащих не имеется. We have the full transcript of these negotiations, and it contains no mention of Americans being Вы этот taken. документ получите, мы вам оставим. We will leave this document Это из for you. архива Политбюро, из архива Горбачева, которые документы не были известны. Это переговоры Сталина с Джо Энлаем 19 сентября 1952 года. These are from the presidential archives of President Gorbachev and from the Politburo archives on negotiations between Stalin and Zhou Enlai on 19 September 1952. We will give you the documents. Let me focus on a couple, based on his own archival research. Have you determined, have you found any evidence, any indication of Americans moving from Korea or Vietnam to China? Дело в том, что эти лагеря все находились на границе с Китаем, и поскольку китайцы принимали непосредственное участие в войне, были большое количество соединений, которые участвовали в этой войне, нам известно, что эти лагеря охранялись и корейцами, и китайцами. These camps were located on the Chinese border, and China was participating directly in the war, so there were a large number of them. We know that these camps were guarded by both Koreans and Chinese. У нас есть поименные наименования всех этих 5 лагерей, 5 лагерей, общее количество американцев, которые, офицеров, унтер-офицеров, солдат, находившихся в этих лагерях на границе с Китаем. We have a list of the 5 camps and data on the number of Americans, officers and soldiers who were held in them.
Каких-либо конкретных данных, что именно они были направлены все в Китай, мы тоже не располагаем. Китайская сторона таких данных нам не давала. We do not have specific information on how many or whether Americans were transferred to China. The Chinese side has not provided us with this information. Regarding the two pilots who landed in North Korea, what was the year of that incident? Это было 50, сейчас мы найдем документ, в 54 году. Просил найти. We'll find the document. It was 1954. Это, значит, был запрос американского посольства в Москву с просьбой оказать содействие в вызволении этих двух американцев, капитана Бена Уикли Статса и капитана Карлтона Волтса, 17 мая 1963 года. 17 мая 1963 Уикл Статс и Волтс. It's a request by the American embassy in Moscow to provide assistance in finding these two Americans, Captain Ben Stutz and Captain Carlton Voltz. Советское правительство приняло решение не отвечать на эту ноту американского правительства. The Soviet government decided not to respond to this note from the American government, сославшись, что оно не обладает никакой информацией. responding only that it had no information. Поэтому судьба этих двух военнослужащих американцев, которые совершили вынужденную посадку в территории Северной Кореи, нам неизвестна. Therefore, we do not know the fate of these two American pilots who were forced to land in North Korea. Я думаю, что это тоже одна из загадок, одна из тайн, которая требует открытия. I believe this is one of the mysteries and secrets which still remains to be solved. Were they captured alive? Дело в том, что у нас имеется только один материал о том, что этот геликоптер совершил вынужденную посадку, и что там находились два американца. Какой-либо другой информации, кроме МИДовской, у нас не имеется. Они сообщили, что это случилось. Судьба, куда были направлены два эти американца, МИД ничего не сообщает. Вот этот документ, сообщение в Центральный комитет партии Министерством иностранных дел. Но дальнейших каких-либо данных по этому поводу, к сожалению, здесь нет. We have only this document indicating that two American pilots were forced to land in their helicopter in North Korea. We have no other information. The Ministry of Foreign Affairs did not report any other information about their fate. Thank you, Senator Smith. Senator Grassley. You have testified that there were no U.S. POWs transferred from Vietnam to the Soviet Union. Were any of them transferred through any of the other East Bloc nations like Czechoslovakia, Romania, Hungary, and then in turn to the Soviet Union? Я не располагаю такой информацией, и в связи с вашим вопросом об этом слышу впервые. I have no information about this, and I'm hearing about the possibility for the first time in your question. Okay. I would like to have the General describe for me what files you have researched so far. Let me give you three questions so you got it in a composite. What have you yet to look at? That'll be the... I'll wait for an answer. Я работал в архиве Министерства безопасности, Министерства внутренних дел, Министерства обороны, и сейчас специальным решением президента я работаю в президентском архиве. Это архив, где хранились ограниченное количество особо важных документов. Я не закончил работу в этом последнем архиве. I have worked in the archives of the Ministry of Security, Ministry of Internal Affairs, and Ministry of Defense, and now by special permission of the President in the Presidential Archives, this last archive containing a limited number of especially important documents. I have not yet completed my work in this last archive. В этих архивах с помощью своих экспертов, специалистов, которые в комиссии, и моего помощника, мы обнаружили несколько сот документов, которые мы всем вам передадим, которые какие-либо следы американцев дают возможность проследить нахождение на территории Советского Союза, но в основном это связано со Второй мировой войной и с Холодной войной. Together with my experts and assistants and members of the committee,
We have found in these archives several hundred documents which have direct or indirect implications for American presence in the Soviet Union, but most of them concern World War II and the Cold War eras. Сейчас я работаю в президентском архиве, и, может быть, вы слышали, там были найдены многие сенсационные документы, но из другой области, в частности, о Катыни. Это ваш покорный слуга принимал участие в обнаружении этих документов. Дела о расстреле польских военнопленных в 1940 году. Это пакт Молотов-Риббентропа, это наша комиссия именно нашла попутно в документах президентского архива. There have been many other documents found in this presidential archive which have been the object of sensation even here. For example, the news about the massacre of Polish officers at Katyn in 1940 and on the Molotov-Ribbentrop Pact. These are all documents that we found in the course of our work in the presidential archive. Эти документы представляют так называемую особую папку, запечатанные сургучными печатями. И заранее не ясно, какое там находится содержание в этих документах, как в этих папках. These are all so-called special files which are sealed, and it's impossible to know before opening the seal what documents they contain. Мы работаем, продолжаем, и думаю, что нам еще потребуется, видимо, несколько месяцев завершить эту работу. Я не исключаю, что какие-либо новая информация может появиться в этих документах. We are continuing our work here. I believe it will take several more months for us to complete it, and I do not exclude the possibility that we may find new interesting documents there. Нет ни одного архива, в который бы я не имел доступа. Я являюсь председателем парламентской комиссии по приему архивов КПСС и КГБ и практически имею доступ в любой архив России. There are no archives in Russia that I do not have access to. I'm the chairman of the Parliamentary Commission on examining the archives of the Communist Party and the KGB, so there are virtually none to which I do not have access. Мы даже просмотрели архив психиатрических лечебниц. Понимаете, мы думали, не делает ли КГБ, не прячет ли отдельных людей в психиатрические лечебницы. И мы просмотрели этот тоже архив. К сожалению, архив сербского, так называемый, мы не обнаружили тоже никакой информации. We have even examined the archives of psychiatric hospitals because of the possibility that the KGB would have attempted to hide someone in a psychiatric hospital. Unfortunately, we have found no new information in these archives. I don't question that he has had access to all the files he says he has had access to, but to be very specific, has he had access to the military intelligence files, what we refer to as the GRU? Мы смотрели архив ГРУ, Главное разведывательное управление, которое, конечно, следило за событием во Вьетнаме, за событием в Корее, и нашли один любопытный документ. We have examined the archives of the GRU, and they, of course, followed the events in Vietnam and Korea, and we have found one interesting document. 31 января 1951 года из Пхеньяна было обращение к руководителю военной разведки. On January 31st, 1951, there was an address from Pyongyang to the leaders of military intelligence. Смысл этого обращения — оказать помощь в разведывательных делах, а также в допросе американских военнопленных, и просили переводчиков английского языка. The document asked for help in intelligence work and in particular help with interrogating American prisoners. They asked the Soviet side to send English-speaking interpreters. Тогда руководителем военной разведки был генерал армии Штеменко. The head of military intelligence at this time was Army General Stanenko. Could we have a copy of that document? Да, документ мы передадим, все документы будут у вас. Yes, we're going to leave all these documents with you. В этом документе он, конечно, отдает распоряжение оказать помощь разведывательным характером, но есть на этой телеграмме такая резолюция, которая запрещает допрашивать пленных американцев и англичан нашими переводчиками, то есть военной разведкой. Видимо, считая, что этим должно заниматься непосредственно КГБ, а не военная разведка. The order was given to provide assistance with intelligence work, but the telegram response also prohibits
prohibited Soviet interpreters from military intelligence from participating in the interrogation of American prisoners. They apparently believed that this should be done by the KGB with their interpreters and not by military intelligence. Материалы допросов, которые у нас имеются, это очень обширное досье допросов американских летчиков. Они в основном освещают только военно-техническую, тактическую и стратегическую сторону дела. The documents from the interrogation of American prisoners are contained in very broad dossiers. However, they contain mostly information regarding military and technical, tactical and strategic issues. Я лично считаю, что, видимо, занимались этой проблемой больше службы общей разведки КГБ, а не военной разведки. I believe that the General Intelligence Service, that is the KGB, was more involved in this than the GRU. Did you have access to military operational files such as the files from the Far East High Command? Да. Мы просматривали все эти материалы, связанные с ходом боевых действий во Вьетнаме, но только в той степени, если это касалось речь о военнопленных. Там было только количество указано сбитых самолетов, количество налетов, но каких-либо данных по конкретным фамилиям и лицам, американцам, взятым в плен, в этих документах мы тоже обнаружить не смогли. We examined all of these archives relating to the course of the war in Vietnam, but only to the extent that they related to prisoners. We found data on the number of aircraft shot down, the number of attacks. However, we were unable to find any specific information on the names of American prisoners. Okay. Do the documents on the interrogation or potential interrogations of Americans in Korea, do the documents indicate when those interrogations ended? Можно проследить, я специально не готовил, что вот эти допросы есть, и можно проследить, когда они кончаются. Здесь написано, когда они начались, и можно, конечно, установить, когда они прекратились допросы. Все досье, эти материалы есть. И, может быть, даже сейчас можно посмотреть. Я думаю, что это касается в основном 50-го и 51-го года. We have all the information. I haven't specifically prepared for that, but we have all the data Это on when they установить можно. began, and we presumably can determine when they ended. We have, perhaps we can even find it now. Это все начало 53-го года. This is all from the beginning of 1953. Кончается. The end is about there. Okay. You said that most of the references to the American POWs in the presidential special files pertain to World War II and the Cold War. Are there any that you have found thus far that pertain to Vietnam and American POWs? Президентские папки, конечно, рассматривают широкий спектр вопросов, связанных и дипломатическими, политическими, техническими, стратегическими аспектами. И, конечно, разведывательные данные там тоже имеются, но незначительное количество. Но я подчеркиваю, что мы находили много самой сенсационной информации, которая сегодня уже известна миру или нашей стране, но, к моему сожалению, какой-либо новой информации, связанной с войной в Корее или Китае, мне обнаружить не удалось. Хотя не теряю надежду, поскольку эта работа еще не завершена. The presidential archives contain documents on a very wide range of issues, from diplomatic, political, strategic, and military activity. I emphasize that there was a great deal of sensational material here, which has now become known to our country and to the world. But I repeat that we found no new information yet on the wars in Korea and Vietnam, although we still have hope that we may do so because our work there is not yet complete. Мы сейчас еще возлагаем определенную надежду. Работает новый архив, который раньше не был задействован. Это архив пограничных войск, где факты всех нарушений границ, думаем, что, возможно, какие-то прольет новые сведения на нашу проблему, пограничный архив. We are also working with a new archive, the archive of the border forces, which contains information on all cases of border crossings. We hope that this may shed some new light on our work. Ну, например,
работая в архивах спецслужб, мы смогли обнаружить определенное число американцев, которые сейчас проживают на территории России, но люди, которые проживают добровольно, эти сведения мы тоже не располагали. Мы смогли найти данные, связанные с проживанием американцев, которые проживают и сейчас, но они не задерживаются насильно. In the archives of the Special Services, we found information on the number of Americans currently living in Russia. However, they are living there voluntarily. We have information on the residence of Americans in Russia, but they are, again, not being held against their will. Данные о этих людях мы тоже сегодня дадим, и с ними можно будет встретиться. Все они не возражали, если с ними встретится американская пресса или американские представители. We have information on all of them today, including their names and their agreement to meet with representatives of the American government or press, if Это речь идет не только о тех, кого лишили американского гражданства и превратили в советских граждан. Это было сразу после войны. Но это касается ряда граждан, в том числе и военнослужащие, дипломаты и другие, которые по политическим иным соображениям, по моральным соображениям остались в Советском Союзе. These include not only Americans who were deprived of their U.S. citizenship and given Soviet citizenship after the war, but also military personnel, diplomatic personnel, other people who, for political or other reasons, including moral reasons, decided to stay in the Soviet Union. Thank you, Senator Grassley. Senator McCain. General, I want to thank you for coming here today and providing us with this information and the message from President Yeltsin. I would appreciate if you'd tell him I view this as a progress on the commitment that he personally made to me when he was here to provide us with the information, recognizing, as you said, there's still more investigations that need to be carried out. Thank you. General, do you have any information of Russian personnel, either civilian or military personnel, interrogating any American POWs in Vietnam? Я с двумя из этих лиц лично встречался. Это порядочные люди, которые говорят правду, честны. Я уже говорил, это два бывших полковника, полковник Коротков и полковник Орлов. Они находятся в Москве, и с ними можно встретиться в любой момент. И, в частности, с ними уже встречались американские. Но я думаю, что мы можем выявить и других переводчиков, которые участвовали в допросах. Эта информация не является для нас закрытой, не является у нас трудной. И я полностью доверяю сообщениям этих людей. И с ними можно еще встретиться. Полностью список всех российских граждан, которые участвовали в допросах, пока мы не располагаем. Но мы установим весь этот список. I know two of them myself. They are both orderly and honest people. They tell the truth. They are two retired colonels, Rodkov and Orlov. They now live in Moscow and have already met with Americans. They were interpreters and participated in interrogations. This information is not secret, and I tend to trust what they say. We have not yet established the full list of Russian citizens who participated in the interrogation of Americans, but we believe we can establish this list. Кстати, пользуясь случаем, я хотел бы сказать, что все же один американский гражданин насильно задерживается сейчас в России. Но это не имеет отношения к работе комиссии, потому что это уголовное дело. Это американский гражданин Ли Маркус, который весной этого года был задержан в аэропорту за попытку контрабандного провоза икон. Я доложил об этом случае президенту, и он распорядился помиловать этого человека и отпустить, но уже без икон только в Соединенные Штаты. I would like to take the opportunity to report that there is one American currently being held against his will in Russia, but this does not relate to the work of our commission because it is a criminal case. Mr. Lee Marcus, who in the spring of this year was detained at the airport attempting to remove contraband, an icon, from the country. I reported this case to the president, and he has decided to pardon this citizen. General, you were in opposition to the attempted military coup to overthrow the government of President Yeltsin.
Я был единственный генерал, который до путча поддерживал Ельцина. Единственный генерал. Мне до этого несколько раз снимали с поста, как человека, который придерживался демократических взглядов. Я несу свою долю ответственности за консервативный тоталитарный режим, но я смог раньше других освободиться от заблуждений. И сказал об этом открыто на съезде, открыто на высшем совещании командного состава, за что я был неоднократно отстранен от должности. И я был единственным до путча, генерал, который поддерживал Ельцина. I was the only general who supported Yeltsin before the coup, for which I was fired several times for my democratic views. I bear my share of responsibility for the conservative and totalitarian regime in the Soviet Union, but I was able to free myself of this confusion somewhat earlier than most others. I said this openly at the Congress and at meetings of the military command, for which again I was fired several times. But I was the only general to support President Yeltsin before the coup. Но по счастливой случайности, именно 19 августа я оказался от Джон Ренклифф Хоспитал в Англии, где мне делали операцию. И я смог только по радио поддержать президента Ельцина и демократические силы. By an unhappy coincidence, on that very day, August 19th, I was in a hospital in London having an operation, so I was able to support President Yeltsin only by radio at first. General, let me go back to the previous question, make sure I understand your answer. You're saying that American POWs in Vietnam were directly interrogated by Russian, either KGB or GRU, or Russian military? Я этого не говорил. У меня нет данных. Вы знаете, по этому поводу много было различных сообщений. Мы не нашли таких данных, когда бы ГРУ или специальные службы допрашивали американских военнопленных во Вьетнаме. Таких документов мы не нашли. I did not say that. I said that according to our reports and information, employees of the GRU or the special services did not interrogate American prisoners of war in Vietnam. We have no documents indicating this. Хотя это допускаю, потому что в Корее представители спецслужб допрашивали американских летчиков. И если исходить из по аналогии, то можно допустить, что подобное могло случиться и во Вьетнаме. But I believe it is possible because in Korea, agents of our special services did interrogate American pilots. So by logic, it is possible that the same was done in Vietnam. О том, что допрашивали в Корее, есть неопровержимые доказательства в виде протоколов этих допросов. There is irrefutable evidence that this was done in Korea. We have documents of the interrogations. But no documentation of the Vietnam War. Что касается Вьетнама, я подчеркиваю, не располагаю совершенно такими документами и никакими данными. Но я буду продолжать работу в этом направлении, и вся информация, которую я буду располагать, будет в распоряжении американской стороны. I repeat that I have no information or data on similar things being done in Vietnam, but I will continue my work, and all information which becomes known to me will be given to the American side. Was military information gained through Vietnamese interrogations sent to the Soviet Union? Дело в том, что во Вьетнаме находились представители спецслужб, находились во Вьетнаме. И представители военных, и спецслужб. И информация поступала по каналам, которая шла по спецслужбам. О положении во Вьетнаме, о войне во Вьетнаме, боевых действиях. Там находились специальные представители, которые сообщали в Москву по всем аспектам этой проблемы. There were representatives of our special services in Vietnam from both military and special services. So through these channels, of the special services, information was given to Moscow on the state of affairs and the situation of the war in Vietnam, because we had special representatives there. Все же нельзя забывать, что эта война шла во Вьетнаме, в Корее, а не на территории Советского Союза. И поэтому думаю, что вьетнамское и корейское, северокорейское правительство может пролить наибольшую информацию по этому вопросу или значительную информацию.
We should not forget that these wars were fought in Vietnam and Korea and not in the territory of the Soviet Union. Therefore, presumably, the governments of Vietnam and North Korea would be able to provide more information or significant information. I understand that there is more work to be done, as you said in your statement. But could you give the committee your personal opinion as to the likelihood that Americans from either the Korean or Vietnam War are alive in the former Soviet Union or were transported to the former Soviet Union? Мое глубокое убеждение, и вы должны поверить, что я, может быть, даже больше, чем вы, заинтересован в получении истины. Это дело моей чести. Я написал много книг, написал почти 30 книг, и никогда никто не мог уличать в нечестности. Я и признал, в заблуждениях своих был привержен старому режиму, тоже честно признал, я никогда ничего не скрывал. И сегодня поставил перед собой цель сказать всю правду, все, что известно мне общественности, в том числе американской. It is my profound conviction that I am perhaps even more interested in establishing this truth than you are. It is a matter of honor for me. I have worked for many years, written many books, over 30 books. I recognized my confusion and mistakes in supporting the old regime, and it is my goal now, for the sake of honor, to tell the entire truth to the public, including the American public. О том, что американцев насильно удерживаемых сейчас в России нет, я сужу еще и по такому факту. Мы обратились через печать по телевидению, я лично обращался и мои коллеги. Мы привлекли одну коммерческую организацию, которая обещала высокое вознаграждение за любую информацию новую по поводу американских военнослужащих. И в наше время, когда практически у нас все открыто сегодня, это обязательно поступила бы информация, если был бы хотя бы один случай насильственного удержания американцев. К сожалению, никакой информации, прошло уже несколько месяцев, мы неоднократно обращались на телевидение, мы не получили. I believe that there are no Americans being held against their will in Russia for another reason, and that is this fact, that we have made appeals through the press and on television. Both I personally and my colleagues have made appeals. We have a commercial organization which is offering large rewards for any information on Americans living in Russia. And in our times, everything is open in our country, so I believe we would definitely have heard if there was even one case of an American still being held alive against his will in our country. Unfortunately, several months have passed since we began this, and no information has been received yet. Гипотетически нельзя отрицать возможности доставки в Советский Союз отдельных военнослужащих из Вьетнама и из Кореи. Гипотетически, подчеркиваю, это отрицать возможность трудно. Но подчеркиваю еще раз, что какой-либо информации, конкретной, точной информации по этому поводу мы не располагаем. Это можно рассматривать только как вероятность, причем очень невысокую степень вероятности. Hypothetically, we cannot dismiss the possibility that several individual American servicemen were taken to the Soviet Union from Vietnam or Korea, but again, we have no precise information about such cases. It can only be called a possibility, and I believe not a very strong possibility. Thank you, Senator McCain. Senator Daschle. General, I want to associate myself with my colleagues in commending you for your courage and for the commitment that you have now made to democracy. I think this is a very momentous occasion, and I appreciate your willingness to be as candid as you have been with us this morning. I wanted to clarify to begin a statement you made in the early part of the question regarding the status of 6 Americans in the period just after Korea. You had indicated, I believe, that there were 6 Americans being held, and I'm unclear as to what you indicated was their status at last report. Это было данное, что 6 американцев находились в особых тюрьмах.
иностранные граждане по порядкам, какие существовали там в Советском Союзе, находились в отдельных тюрьмах, в отдельных лагерях. Их называли особые лагеря, особые тюрьмы. Там находились и другие граждане. И вот, в частности, справка, в соответствии с которой, что в это время находились Гопкинс Фридрих Чарльз, 21 года рождения, Филдс, он же Фенгерш Моррей, 19 года рождения, Марчук Василий Тимофеевич, Вердин Ульям Эндрю находился, Беркеш Андрош, и Скородинский Николай Михайлович, который затем решил остаться, и он спустя много лет уже умер в Советском Союзе, решил принять гражданство советского. Остальные были по документам переданы американской стороне. Все эти документы о передаче американской стороне у нас имеются. Эти документы мы вам дадим. We have a document indicating that 6 Americans were held in special prisons. At that time, according to the procedures at that time in the Soviet Union, all foreign citizens were held in separate prisons and separate camps Now, called when you say special at that camps. time, could I clarify what that time was? Это январь 1954 года. Они все задерживались, как правило, как здесь гласит, за шпионаж и за разведку в пользу Соединенных Штатов Америки. Это вот их статус был задержание, как людей, связанных со шпионской деятельностью. This was January 1954. They were all arrested as a rule for espionage or intelligence activities on behalf of the United States of America and detained for Как under яствует those из этих charges. документов, эти люди в основном были задержаны в Германии, в Австрии и в ряде других стран. Я хотел бы еще сделать одно попутное заявление. Это был штамп советской пропаганды и советской системы. Любой иностранец, который задерживался, он всегда объявлялся только шпионом. Это было главное, единственное, может быть, обвинение, которое предъявлялось к всем. Даже те граждане, которые не имели к этому никакого отношения, к ним приклеился штамп шпиона. Это также была речь вот о Оггинсе и Клиффорде, о 2 американцах, которые по 8 лет отсидели, но потом были расстреляны. These people were arrested, detained mostly in Germany and Austria and in several other countries. I want to, at this time, make a related statement, which is that it was a mark of Soviet propaganda that any foreign citizen who was detained was automatically charged with espionage, was labeled a spy. This was the only charge, virtually, that was given to them, even though many of them had no relation and were totally uninvolved in this kind of activity. This relates to these 2 people, Hopkins and Clifford, who were held for 8 years and subsequently shot. В этом отношении судьба Оггинса, американского гражданина, особенно характерна, который, отсидев 8 лет, должен быть выпущен, у него кончился срок заключения, должен быть выпущен на волю. Но Абакумов, тогдашний министр безопасности, доложил Сталину, что этот человек уже много знает, много видел, и предложил его ликвидировать. Он без всякого суда был расстрелян в тюрьме. Все документы у нас тоже имеются. Оггинс. This is Mr. Oggins, who served 8 years under an espionage sentence, and then after his sentence expired, he should have been released, but Bakumov, who was then Interior Minister, reported to Stalin that this was a person who had seen too much and proposed that he be liquidated, and Stalin gave the order allowing him to be executed. So, as I understand it, all 6 at some point were executed. Нет, в частности, 2, мы не можем о судьбе 2 сказать, или умерли, нет, кроме 6, люди, в частности, Нобл, Марчук, Вердин, они были отпущены. Есть документ передачи в Берлине этих людей американской стороне. А 2 человека, один умер, там есть справка, что он умер, один принял советское гражданство, и один сейчас, можно выяснить, у нас документы здесь есть. Я говорю по памяти. We do not say that all of them were shot. We know that 3 of them were given back, were released to American representatives in Berlin subsequently. 2 died. 1 took Soviet citizenship, and the fate of another is still unknown. Let me, in the time I have remaining, relate to the process. Are you under any constraints whatsoever for national security reasons or other purposes in what information you provide, either through the Commission or individually, to the United States?
начале нашей работы у меня были определенные трения. И я бы сказал, что пока не получал взаимопонимания от некоторых спецслужб получения информации. Но я несколько раз доложил президенту, имел личный разговор с министром безопасности, руководителем внешней разведки, и после этого дела поправились. И сегодня я не могу говорить, что я не получаю ту информацию, какую затребую. И в частности, не только я, но и эксперты, которых мы направляем, имеют возможность доступа практически к любым архивам. When we began our work, I was somewhat concerned that I would be unable to reach understandings with all of our special services. I have since had many conversations with the President, have met with the Security Minister and our leaders of foreign intelligence, and as a result of this, I can say that I believe I have access to any information, and my experts have access to any information which we need in any archive. That includes the KGB? В том числе архив КГБ, особенно связанный с Корейской, с Вьетнамской войной и особенно ранним периодом. Ранний период, 30-40-е годы, мы практически открыли уже доступ очень широкий, многие специалисты пользовались этими архивами, в том числе и КГБ. Including the KGB archives, to the extent they relate to Korea and Vietnam. On the early period, the 1930s and 40s, these archives are already given for broad access to many specialists who are working in them, including KGB archives. My last question, and because I am out of time, is do you have any evidence that documents relating to this information have been destroyed? Я могу считать, что могла быть уничтожена информация, связанная с последней деятельностью Политбюро и Центрального комитета. После 21 августа, когда был разгромлен путч в Москве, 2 дня, 22 и 23 числа, руководители ЦК и, возможно, спецслужб имели возможность уничтожить какую-то информацию. Но я думаю, что они озаботились уничтожать информацию, связанную с денежными делами, с финансовыми, с некоторыми последними распоряжениями. Но я не верю, чтобы они в дела 40-летней давности эти люди пытались уничтожать. Если эти документы были уничтожены, может быть, то только, может быть, еще в сталинское время. I believe that the only documents that were destroyed, as a rule, are those which relate to the final activities of the Politburo and the Central Committee. After the failure of the coup last August, during 2 days, August 22nd and 23rd, the Central Committee and possibly the Special Services had the opportunity to destroy documents, but I believe they were most concerned about financial documents, documents about the monetary situation of the party and orders that were issued more recently. I don't believe they had time to concern themselves with 40-year-old documents. If these kind of documents were destroyed, then they were probably destroyed back during Stalin's time. Thank you, General. Я думаю, американская пресса может получить копии моего доклада, который я передал. Мы отпечатали, есть на английском языке большое количество экземпляров, желающие все могут воспользоваться. I think the American press might also be interested in our report. We have translated it into English and made many copies, so I think you'll find it interesting. The report is the report that you've just issued. Доклад, который приготовил сюда, который я приготовил для доклада в Сенате. And do you have the documents that you're providing us? Are those translated? Давайте передам. Are the documents translated? Передайте, пожалуйста. Все документы уже переведены на английский? Нет, это не переведенные документы. They are not yet translated. Thank you. Thank you very much. Appreciate it. Thank you. Thanks, John. Have those translated in about 5 minutes, will you? Senator Robb. Thank you, Mr. Chairman and General Volkogonov. I join my colleagues in thanking you for coming here and appreciate the candor and the difficulty. I wonder if you could give us some insight into the degree of cooperation between the various agencies and ministries in the Russian government and the previous agencies in the Soviet government with respect to your current investigation.
You mentioned earlier that the Ministry of Security, Defense, Foreign Intelligence Service, Military Intelligence, Foreign Ministry, and the Ministry of Internal Affairs had all been cited in the communique from President Yeltsin. I wonder if you could describe both the working relationships between those ministries and the importance of information relative to the inquiry that we're conducting with respect to information any of those particular ministries might hold. Я несколько раз обращался к президенту Ельцину по поводу необходимости открытия всей информации, какая нужна для решения этой проблемы. Есть несколько устных и письменных распоряжений президента в адрес Баранникова, министра безопасности, министра внутренних дел Ерина, руководителя внешней разведки Примакова, где он предписал полностью представить всю информацию. И я лично разговаривал с этими людьми. И я со стороны этих лиц не встречал никаких возражений. Наоборот, они считали, что они должны поддержать меня. Но я-то прекрасно понимаю, что зависит не столько от высоких лиц, сколько от людей, которые работают в архивах, от людей, которые занимаются на самом нижнем уровне. I have spoken with President Yeltsin several times about the need to open all information regarding this investigation. He has given several oral and written orders to Minister Barannikov, the Security Minister, to Mr. Yerin, the Interior Minister, to Mr. Primakov, the Head of Foreign Intelligence, indicating that all necessary information should be provided to our investigation. I have had personal discussions with these leaders as well and have found no objection from them. On the contrary, they believe they should support me. However, I understand that the most important thing is not the support of top officials, but the cooperation of people who work in the archives themselves at the lower levels. Я являюсь советником президента, у нас это вообще примерно ранг министра. Со своими специалистами, экспертами мог попадать в любой архив. И сам лично очень много времени, хотя для меня тоже дополнительная нагрузка. Я не освобожден от других обязанностей, как и другие люди. У нас нет ни одного освобожденного человека. И я должен отметить большую самоотверженность всех людей, которые работали в комиссии. И мы очень хорошо сотрудничали с американской частью комиссии. Я должен сказать доброе слово в адрес американцев, которые находятся сегодня в Москве и вместе с нами работают. Мы смогли предоставить офис, смогли возможность предоставить быть в любом конце Союза. Выезжали в Хабаровск, в Воркуту, в другие районы лагерей. Любое место Советского Союза, которое требуется для того, чтобы посетить, перед американской стороной в течение 24 часов можно ехать в любой город, в любой лагерь. I am an advisor to the President, which is a position approximately at ministerial level. I have a team of specialists working with me, and we have access to virtually any archive. I have worked personally in many of the archives. In addition to my other duties, from which I am not relieved for this purpose, I would like to note the high degree of cooperation we've received from our archival personnel and also from the members of the American Commission who are working together with us in Moscow. We have provided them with office space and the opportunity to visit any point in the former Soviet Union, Khabarovsk, Vorkuta, the site of any other camps, and we allow them, upon their request, to leave for any site they wish to visit within 24 hours. Мы готовим поездку на Колыму. Это основное место сталинских лагерей, где находилось большое количество сталинских лагерей, на Колыму и на Камчатку, вместе с американцами, чтобы непосредственно провести исследования непосредственно в этих лагерях, посмотреть архивы этих лагерей, нет ли там каких-либо следов. We are preparing trips to Kolyma and Kamchatka. These were sites of some of Stalin's main camps. We will go to visit these camps and study their archives to see if there are any traces of American presence there. С послом Туном мы поддерживаем постоянные контакты, и должен сказать, что у нас хорошее взаимопонимание.
И надеемся, что эта работа не завершена. Мы считаем, что она должна еще идти, по крайней мере, 3, может быть, 6 месяцев, для того, чтобы могли бы окончательно сказать по судьбе каждого американца, судьба которых еще неизвестна, что мы знаем, что он выбыл, или умер, или погиб, или расстрелян, или, во всяком случае, дать определенный ответ по судьбе каждого американца. I'm working closely with Ambassador Toon. We have established a good working relationship, and we believe that not all of our work is done. We believe it should continue for perhaps 3 or 6 more months in order that we can establish the fate of each American who was located on Soviet territory, to determine whether each individual either left or died or was shot, so we can give a precise answer to the fate of each individual American. General, with respect to the new thinking which you and President Yeltsin profess, you have indicated at the outset that the continuation of that new thinking was not absolutely certain, and that indeed the situation remains somewhat fragile. Would you be kind enough to discuss what kinds of opportunities those who don't share your new thinking might have to influence this process, either specific documents or individuals who may have relevant information, or those who may have served as interrogators at some point, or would have been expected to have information that would be relevant to this committee? Would you discuss, or indeed to destroy documents if that was a part of their particular agenda? Could you discuss the degree of insulation that your particular commission has from those who do not join you in the new thinking, and what impact that might have? Сейчас по существу Россия подходит к кульминации, потому что идут яростные атаки на том, чтобы остановить курс реформ. И я сегодня оцениваю шансы, то, что реформы устоят как 60 против 40. 60 о том, что Ельцину и его команде удастся продолжить реформы, и 40% имеют противники реформ. И эта угроза реальная и нарастающая. Russia is approaching a moment of culmination in this attack upon the course of reform. I estimate the chances that reform will succeed at about 60-40. That is 60% chance that Yeltsin will succeed with reforms, 40% belonging to the opponents of reform. This is a real growing threat. Я надеюсь, что демократические силы справятся с ситуацией, смогут продолжить курс реформ, потому что если бы проиграл Ельцин, это был проигрыш не только Ельцина, но поражение и Америки, и всего свободного мира. Это, пожалуй, первая серьезная попытка перевести Россию с тоталитарных рельс на рельсы демократические. If Yeltsin fails to continue his course of democratic reform, it would be a loss not only for Yeltsin himself, but a loss for America and the entire free world, because this is perhaps the first attempt, serious attempt, to move Russia away from totalitarianism toward democracy. Если допустить самое худшее, что курс реформ проиграет, то, конечно, вся работа по американским военнослужащим тут же будет свернута. In the worst possible scenario, if the course of reform is stopped, then of course all work in attempting to find evidence of American prisoners of war who are missing will be stopped immediately. Но я уже привык, что я давно подвергаюсь нападкам за свои политические убеждения и полон решимости довести дело до конца. But I am quite used to being attacked for my political views and approach this issue with great decisiveness to continue our efforts. General, my time has expired. We certainly, I think I can speak for all of my colleagues here in saying that we hope that your particular mission continues, and that we salute you for the courage under obviously challenging conditions. Thank you. Thank you very much, Senator Robb. Senator Reid. Thank you, Mr. Chairman. For those who are watching, I think it's important to note that the general is, during his military career, has been an academic. He's written, as he indicated, over 30 books. He's written one on Stalin,
one on Trotsky, one on Lenin that was just made public that had many sensational things in it, from materials that were available only to someone in the military. In effect, the person that's leading this commission, the general that's now before us, is someone that's well qualified from an academic standpoint to go through our archives and libraries, and I think that puts us a step or two forward. In addition to the fact that during his entire career, he's been involved on the edge of progress, been very progressive in what he's done, and as a result of that, as has already been brought out here, has been demoted, fired on a number of different occasions. So we recognize that and commend you for that. How many people, General, are involved, how many Russian citizens are engaged full or part-time in the work of the Commission? Если говорить с людьми, которые привлекаются у нас не на постоянной основе, а на общественных началах, то у нас несколько десятков человек, порядка 50 человек. Это примерно 20 человек, 22 человека, члены постоянной комиссии российской части, а также все основные архивариусы всех основных фондов. Мы их приглашали. Подчеркиваю, мы пытаемся даже какую-то вызвать и материальную заинтересованность. Нашли хорошего спонсора, который обещает людям, которые найдут какую-то сенсационную, новую информацию, которая продвинет дело вперед, даже определенное материальное вознаграждение. Это, в частности, Фонд экономической свободы во главе с господином Боровым. И я должен отметить, пользуясь случаем, исключительную гражданскую самоотверженность многих людей в архивах, простых людей, которые помогают нам решить эту проблему. To speak first about people who are involved on a non-permanent basis, on a volunteer basis, we have several dozen, I would say about 50 people working in this effort. There are about 20 or 22 members of the Standing Commission on the Russian side. We also work with all the archivists and all of the main archival funds. In order to attract other people to participate, we have been attempting even to provide material incentives. We have a sponsor which is offering rewards, as I said, for anyone who can provide new sensational information that will move our work ahead. This is the Economic Freedom Fund of Mr. Borovoy. He's the sponsor. But many average citizens consider it their duty and are attempting to help us in our work. In your extensive research on Stalin, did you, General, ever encounter evidence of a scheme to withhold American POWs from World War II or Korea for use as bargaining chips or for any other purpose? Война в Корее у меня была включена в книгу о Сталине, но она не могла появиться, потому что я книгу о Сталине написал давно, и глава о Корейской войне я вынужден был вынуть ее из книги, потому что она не проходила, там было много секретных документов. И эта глава никогда не была опубликована, и только выйдет, думаю, что скоро в корейском издательстве книга с этой главой. At the time I wrote the book on Stalin, I could not write about Korea because this kind of information would not have passed censorship. Now the book is being published, and we believe it will be published with a Korean edition containing a chapter on events in Korea. Когда я работал над книгой о Сталине, то встретил несколько таких документов. Когда освобождали лагеря в Германии, то в этих лагерях оказалось в общей сложности более 22 тысяч американцев. While working on the book on Stalin, I came across documents indicating that camps in Germany at the end of the war held approximately 22,000 Americans. Сталин отдал распоряжение провести тщательную проверку, нет ли среди этих людей власовцев, то есть это коллаборационисты, как тогда считали, люди, которые пришли к Гитлеру, русских, которые могли оказаться в американских лагерях. Stalin gave the order at this time to check very carefully to see if there were any so-called collaborationists among the people in these camps, that is, Russians who had gone over to support
Germany and Hitler and may have ended up in American camps. Если 22 тысячи с лишним американцев были через Одессу, другие пункты отправлены на родину, то около 100 граждан Америки с русскими, еврейскими, украинскими фамилиями были задержаны в Советском Союзе. Of the some 22,000 Americans who were then sent home through Odessa and other channels, approximately 100 of them who had Russian, Ukrainian, or Jewish names were detained in the Soviet Union. Некоторые из них умерли, но большая часть в результате настойчивых требований американского посольства, американского правительства потом были освобождены. Но определенная часть находились в лагерях длительное время, и некоторые из них умерли. Из этих вот почти 100 человек, которые были задержаны. 119 человек. 18 умерло из них. 18 умерло из 119. There were 119 altogether. Of them, 18 subsequently died. Most of them were released after the fervent and continuing demands of the American government, but some ended up staying in camps for a long period of time. I'm sorry. Пардон. Что касается войны в Корее, есть по этому поводу только один фрагмент. Во время беседы Сталина с Джо Энлаем Сталин говорит: имейте в виду, что те пленные, каких мы берем из американцев, среди них много может оказаться шпионами, нужно быть бдительными. Вот есть такое замечание Сталина в беседе с Джо Энлаем. In terms of the war in Korea, we have only one fragmentary document from a conversation between Stalin and Zhou Enlai, in which Stalin says, be careful with the prisoners we may have who are Americans because they may be spies. That's all we have from Korea. Were representatives of the East European socialist states also active in the handling of United States prisoners of war during the Korean conflict? Восточной Европы тоже активно участвовали. Мы не нашли ни одного документа, который бы свидетельствовал об участии этих людей с американскими военнопленными, с американскими гражданами. Другое дело, что некоторые люди, американцы, особенно после Второй мировой войны, задерживались в Чехословакии, в Венгрии, в Польше. Это в этих странах задерживались, возможно, с помощью спецслужб этих. Но каких-либо следов совместной работы советских и спецслужб бывших социалистических стран мы тоже не обнаружили. Я думаю, что они были не допущены до этого. We have no document indicating participation of these people in the working or the handling of American POWs or citizens. There were some Americans after World War II who were detained in Czechoslovakia, Hungary, Poland, and other countries by their special services, but we have no evidence of joint work between these special services and Soviet intelligence agencies. We believe that would not have been permitted. Thank you very much, Senator Reid. I just have a few more questions. I don't know if other colleagues want another round or not. We'll try to wrap this up. In your statement to us, General, you said that you can report there are currently a group of Americans living in Russia, either political refugees from the USSR or individuals voluntarily remaining in Russia. You've put together a list of these individuals with addresses and agreement to meet with the U.S. government representatives. Do we have that list? Есть этот список в тех документах, которые я вам передал. That list is contained in the documents I gave to you. В тот день, когда я уезжал, в тот день, буквально, когда собирался уезжать, нам удалось еще установить о нескольких американцах, которые проживают на территории России. Это господин Старт Джеймс Самуэль, 23-го года рождения. Несколько лет назад он был жив, но сейчас можно проверить, жив ли он, потому что много лет. Старт Джеймс Самуэль. Он в 1953 году в Берлине обратился за политическим убежищем. Это господин Гальперин Моаристо, который сейчас находится в Соединенных Штатах, хотя он российский гражданин, имеет квартиру в Москве, но около года живет уже в Соединенных Штатах у своих родственников. Это Хаксли Дин, который в 1957 году попросил советского гражданства, сейчас живет в Тбилиси. И это Терещенко, без имени, без отчества, Терещенко,
который в 60-м году попросил советское гражданство, жил в Киеве, попросил политического убежища. И остальные фамилии все там есть. Это самые последние американцы, которые проживают на территории бывшего Союза. Это люди, которые по разным обстоятельствам, там есть среди них военнослужащие, есть дипломаты, есть разведчики, есть бизнесмены, которые по своим личным мотивам оказались в Советском Союзе и выразили свое согласие, если пожелает американская сторона, встретиться с ними. Список, фамилии, адреса там есть. On the day before I left to come to Washington, we established an additional list of Americans currently residing in Russia. They include James Samuel Starr, born in 1923. He was alive, we know, several years ago. We do not know what his status is now. In 1953, he requested political asylum in Berlin. We have a Morris Halperin, who is currently in the U.S., although he is a Russian citizen and has an apartment in Moscow, but has been living with relatives in the United States for about a year. A Dean Huxley, in 1957, requested political asylum, now lives in Tbilisi. A Mr. Tereshenko, we don't know his first name, in 1960, asked for political asylum and became a Soviet citizen in Kiev. These are the most recent data we have about Americans living in the former Soviet Union. They came and stayed under various circumstances. They include military personnel, diplomats, intelligence agents, business people who came for their own personal motives, but all have expressed their agreement to meet with representatives of the American government or press. На территории бывшего Союза также проживает несколько человек, которые были американскими гражданами в детстве, в молодости. Но после 1939 года таких человек, как 49 человек, оказалось на территории Союза. Их силой, насилием заставили отказаться от американского гражданства, вручили советские паспорта, и многие из них прошли через лагеря. Многие умерли. Лишь несколько человек вырвались в Америку, а 5 живы и сейчас. Это очень пожилые люди, которые просят только помочь им найти их американских родственников в Соединенных Штатах. There are some Americans living in the former Soviet Union who were American citizens from childhood, but after the 1930s, there were about 49 who ended up in the Soviet Union and were forced to renounce their U.S. citizenship and become Soviet citizens. Many of them passed through the camps, many died there. Some made their way back to the United States eventually. We know of 5 living currently. They are very old and wish only to receive help in contacting their relatives in the United States. All of that is very interesting. It's an extraordinary opening up of things that people have heard about or suspected for a long time. The mystery for us still remains prisoners of war, obviously. And I would ask you if there is any possibility that this totalitarian government that you said kept its secrets well could have kept a secret camp where prisoners were sent to outside of your archives and records. Good question, John. Good question. Если бы до 1985 года вы мне задали этот вопрос, я бы сказал, что я могу допустить, что такой лагерь где-то еще содержится. Но после 1985 года у нас произошли крупные драматические перемены. И сейчас я не могу представить, чтобы кто-либо из российских граждан не сообщил об этом. У нас в печати много пишут об этом, об американских гражданах, о работе нашей комиссии. И я просто не могу допустить, чтобы если где-то скрывали от нас, находился лагерь, место, камера, просто один американец, который насильственно удерживался бы, я думаю, что мы об этом бы обязательно знали. Я считаю, что сейчас в силу морального климата это психологически невозможно в нашей стране. Тайно скрывать какой-то лагерь или группу лиц американского происхождения. If you had asked me that question before 1985, I would have allowed for the possibility that such a secret camp could have existed. However, since 1985, such large and dramatic changes have taken place in our country that I can no longer imagine that it would be possible for such incidents or events to be concealed. Much is written in the press about Americans in Russia, about the work of our commission, and I believe that
if there were a secret camp or a jail or even a single American held against his will secretly, we would know about it sooner or later. The moral climate in our country makes it, I believe, psychologically impossible for us not to, for this information not to come to light. Но я допускаю, что мы еще можем узнать о судьбе американцев некоторых, которых были на территории бывшего Союза, о могилах, о судьбах, трагических судьбах, о новых документах. Я это допускаю, что еще не все документы до конца просмотрены, я это допускаю. Но я исключаю, почти исключаю, чтобы мы могли встретить, найти еще живого американца, который насильственно удерживается в бывшем Советском Союзе, в России. I believe we will still find more information about the fate of Americans who were in the Soviet Union, we may find their graves, or more information about their tragic fate. Not all the documents have yet been examined, but I can nearly exclude the possibility that we will find any live American being held in Russia against his or her will. General, you personally have clearly been committed to getting answers, and President Yeltsin, I have no doubts, is a true Democrat trying to force the system. But when we were in Moscow, it was clear to us in some of our meetings that the level of resistance in certain groups is still significant, as you have acknowledged. I was struck particularly by the GRU reluctance to seem to share in the openness. Can you tell the committee that you are, in fact, in answer to Senator Robb's question about open cooperation, are you now getting the cooperation of the GRU, and do you have access to GRU intelligence records? В начале нашей работы в марте, в апреле месяце у нас были серьезные трения с многими спецслужбами. Я вынужден был обращаться по телевидению, в печати о том, что нам ставят препятствия, преграды, не открывают архивы. Я говорил об этом Ельцину, но самое главное, я обратился к общественности. At the beginning of our work in March and April, we had some serious conflicts with our special services, which forced me to go on television and appeal in the press, informing people that obstacles were being set in our path and that people did not want to open their archives. I told President Yeltsin about this, but more importantly, I informed the public about it. В результате вмешательства президента обстановка улучшилась, изменилась значительно к лучшему. As a result of the president's getting involved, the situation has improved dramatically. Но в частности, руководителем ГРУ назначен новый человек, с которым мы встречались, сотрудничаем, и он нам представил все документы, которые мы просматривали, которые еще будем просматривать. There is a new leader at GRU with whom I have spoken and who has agreed to give us all the documents we need. Я думаю, что главная трудность сейчас не в том, что нам препятствует кто-то сознательно, а в том, что мы можем найти эти документы совершенно в других архивах, которые не связаны прямо. Трудно рассчитывать, что где-то лежит папка, где будет написано «Американские военнопленные». Такой папки мы не найдем. Но какие-то документы, файлы, связанные с внешнеполитической деятельностью, с деятельностью каких-то спецслужб, какие-то другие вопросы, вдруг могут открыть нам совершенно неизвестные страницы. Я больше рассчитываю на это. I think the main difficulty at this stage is not that obstacles are being intentionally put in our path, but that documents about American POWs may be held in other archives where we don't expect them. You will never find a file folder clearly labeled information on American POWs. They simply don't exist. So what we expect to happen is that documents or files in archives relating to foreign affairs or the special services in general may unexpectedly appear with information about Americans. Большинство наших архивов не компьютеризировано, система сбора информации не является автоматической, поэтому мы вынуждены просматривать механически, путем полистного просмотра, колоссальное количество документов. Например, ваши коллеги, американские специалисты, знают, что в особом архиве, когда мы просматриваем список фамилий только иностранных граждан, которые попали на территорию Советского Союза в особом архиве, это сотни тысяч документов. Это требуется многие-многие недели работы, физической, механической работы.
Majority of our archives are not computerized. The system of data gathering and analysis is not automated, so we must go through an enormous number of documents by hand, page by page. And your American colleagues who are working with us there know that in the special archives alone, we found, when we looked for names of foreign citizens who had been in the territory of the former Soviet Union, literally hundreds of thousands of documents, which must now be examined carefully. This is many weeks' worth of work. General, referring back to Vietnam for a minute, the war took place at the height of tensions between our countries. And you have acknowledged the interest your country had in American pilots in Korea in World War II. The aircraft we were using and the weapons we were using in Vietnam were our state-of-the-art technology. It's very difficult for me to believe that, given the amount of support the Soviet Union was giving to Vietnam, and the client status, if you will, that there wouldn't have been enormous interest in your intelligence people, in our pilots, and in our equipment. You had many flights going out of Vietnam and ships out of Haiphong. Is there anywhere there would be a record that would substantiate what is common sense, that you would have wanted to know about this state-of-the-art technology and these pilots? Действительно, американские самолеты были очень современные, но думаю, что были на достаточно высоком уровне и ракетные комплексы, зенитно-ракетные комплексы советские, которые находились во Вьетнаме. Есть много случаев, когда самолеты сбивались одной ракетой, то есть стопроцентное попадание. И в этом отношении, я думаю, что эта взаимная информация была бы интересна для американской и для российской стороны. Мы помогли встретиться с американским нашим коллегам, с людьми, которые были во Вьетнаме, с послом, бывшим послом, специалистами. И у нас есть список многих лиц, с ними можно встречаться. Но все не в один голос говорят, что когда американский летчик спасался с самолета, его тут же забирала вьетнамская сторона. Что его не давали советским военнослужащим, его забирала вьетнамская сторона, увозила в неизвестном направлении. Это мы установили совершенно точно. Об этом говорят, не сговариваясь, разные люди. Говорит посол, говорит советский ракетчик бывший, говорит работник ГРУ, говорит специалист по экономике, который находился в Ханое в то время. It is true that the American aircraft used in Vietnam were state-of-the-art. Also, very high level of technology were the rockets used by the Soviet-made rockets used in Vietnam. There were many cases when American aircraft were destroyed by direct hits by single rockets. This kind of information, of course, would have been very interesting to both the Soviet and American sides. We have helped our American colleagues get in contact with our people who were in Vietnam at the time, including our ambassador, and we have a list of all the people who were there. They all say unanimously that whenever an American pilot was rescued, the Vietnamese side immediately took control of him and took him away in an unknown direction. This has been established precisely from the testimony not of individual people, but from all of the people who were there at the time, from the ambassador to Soviet rocket forces, GRU agents, and economic specialists based in Hanoi. Еще одно обстоятельство, хотя, как вы правильно выразили, что Вьетнам находился на положении сателлита тогда Советского Союза, однако Вьетнам очень стерег свои тайны, и есть немало донесений советских специалистов, которые говорят на закрытость Вьетнама, который многие вопросы утаивает, не дает, не открывает для советских специалистов. Это тоже нужно было учитывать. Это специфическая сторона восточного общества, которое было тоже чрезвычайно закрытым. You are quite correct when you say that Vietnam was a satellite of the Soviet Union at that time. However, Vietnam
during this period, kept many things secret from the Soviet Union. We have reports from Soviet specialists who worked there that the Vietnamese were often not open to giving information to the Soviet specialists. I believe this is a peculiarity of Eastern society or Eastern psychology in a country which was itself extremely closed. I might add, General, that in all of our discussions in Vietnam, that is borne out. That that while they were a client, they tried to maintain their independence and sovereignty to a large degree. And in fact, none of the debriefings of our prisoners of war indicate any Soviet interrogation. They do indicate some Cubans, which would support some of what you've said. Correct. We do have testimony about the KGB interrogating at least one person and possibly two or three. Я еще раз хочу сказать, что поскольку КГБ присутствовало, участвовало в допросах в Корее американских военнопленных, эти данные неопровержимо доказаны, есть протоколы, то я на этом основании допускаю, что подобные факты могли иметь место и во Вьетнаме, хотя документов таких у нас прямых нет. Но по логике я могу допустить, что это могло иметь место. As I said, the KGB was present and did participate in the interrogation of American POWs in Korea. This is irrefutable, and we have documentary evidence. Therefore, I do not exclude the possibility that similar activity went on in Vietnam, although we have no direct documents. But simply by logic, we must admit that it is possible. Я думаю, что дальнейшая наша работа в архивах, особенно в президентском архиве, возможно, я подчеркиваю, как о возможности, как о вероятности, что мы можем что-то как-то ответить на эти вопросы. I think that our continued work in the presidential archives will allow us to establish the truth of this possibility or perhaps probability. General, would you agree that we're somewhat in a race against time because of the problems that President Yeltsin and your country face? Против времени в связи с трудностями, с которыми сталкиваемся. Я хотел бы сказать, что независимо от тех внутренних трудностей, и я оптимист и выражаю уверенность, что мы справимся с ними, что будем держать ситуацию под контролем, мы не отступим от курса реформ. До тех пор, пока курс реформ будет поддерживаться, мы будем искать и пытаться ответить о судьбе каждого американца. Пока я являюсь председателем российской части этой комиссии, я просто заверяю и сенаторов здесь, что приложу все свои усилия для того, чтобы дать ответы на все те вопросы. Это своеобразный вызов времени, на который мы пока еще не нашли удовлетворительных ответов. I think that despite the domestic difficulties in Russia, I can optimistically say that we will fight and struggle to keep reform on course and to keep these events under control. We will not step back from the course of reform, but will continue to search the archives until we have established the fate of each American. As the chairman of the Russian part of this commission, I assure all of the senators that we will make all possible efforts to find satisfactory answers to the fate of every American in the Soviet Union. Senator Smith? General, I just want to go back specifically to two areas. Number one, in your search methodology, as you look through the files and archives, it's my understanding that in some of the psychiatric hospitals, as you researched records, these records were referred to by number and not by name as it pertains to an individual. If you're looking for an American missing POW, an American citizen, in one of those psychiatric wards by name, and there is no name on the file,
how do you conduct that search? What is your methodology? Да, действительно, мы в разных архивах, в том числе в архиве Института сербского, который рассматривал материалы и на психических больных, этот институт относился к КГБ. Поэтому все люди, которые направлялись в этот институт, имели свои досье непосредственно в КГБ. Нам удалось установить два американца, которые короткое время находились там, в начале 50-х годов. Два человека, которые потом и выбыли из этих психических больниц. Поэтому методика наша проста. Если под номерами находился конкретный человек в этой психиатрической лечебнице, то НКВД и КГБ, которое направляло человека в эту психиатрическую лечебницу, оно имело конкретную фамилию. И мы имеем доступ и к тем, и к другим материалам. Но, к сожалению, в этих психиатрических документах, архивах мы ничего нового найти не смогли. In the main psychiatric institute where materials were located on people who were in psychiatric hospitals, this institute was a part of the KGB. And everyone who passed through this system had a dossier in the KGB. We found information files on 2 Americans who were held in psychiatric hospitals for a short time in the 1950s. They subsequently left the psychiatric hospitals. Our methodology, therefore, is simple. If a person who was in a psychiatric hospital is indicated in the file only by name, we can search the records of the NKVD and KGB, to which we do have access, and find the corresponding file with the indication of the name. Unfortunately, the examination of these psychological records has so far revealed no new information. Let me just make sure I understand, excuse me. Let me make sure I understand the semantics here. My indication is that some of these files are numbers only. How do you correlate those to an individual? Мы находим, дело в том, что есть направление человека в психиатрическую лечебницу. Направление написано, откуда поступил этот человек. Поступил ли из Министерства здравоохранения, или из какого-то учреждения, или из КГБ. Как только мы находили, что это из КГБ человек направлен, нас это интересовало, и в КГБ мы находили, что соответствует этому номеру, что соответствует вот конкретному этому человеку. Может быть, это не действительно его фамилия. Там были фамилии, но фамилии все, как вы правильно говорите, не могли быть условными. Whenever someone was sent to a psychiatric hospital, there was a document indicating from where they were sent, from an agency of the Ministry of Health, for example, or from the KGB. Whenever we found files indicating that a person was sent there to the mental hospital through the KGB, we became interested and then went to the KGB and found the file corresponding to that number there. These files mostly contain names, but as you correctly point out, these names are often incorrect or false. Some have indicated to our investigators in Moscow that there could have been the practice of giving Russian names to American citizens as a way to deceive or make it difficult to trace. Do you have any evidence of that? Дело в том, что мы эту возможность тоже допускали. Но это трудно все равно скрыть непосредственно от самих тюремщиков, от лагерных служащих, от офицеров, которые работают. Вот, например, когда стало дело о Дэвиде Маркине, о котором говорили, что он находится в Воркуте, и мы беседовали с огромным количеством надзирателей, служащих, офицеров этого лагеря. Вот. Около 100 человек мы перебеседовали. Ни один из них не говорит, что в нашем лагере никогда не было бы американца. Если бы мы знали, что американец здесь находится, это нельзя скрыть. От общения, от разговора, от всех связей. Это невозможно. Поэтому я думаю, что это неэффективный прием, потому что американца русской фамилии прикрыть нельзя.
allow for this possibility, but we believe it would be extremely difficult. We've talked with a great many officers and employees of these camps. For example, in the case of David Markev, who was held in Vorkuta, we talked with many supervisors, officers, and employees of these camps, with hundreds of them, and none of them ever indicated hearing any conversation or talk about an American being held in their camp, even with a different name. They all said that if an American was held in the camp with an assumed Russian name, it would simply be impossible to hide that from conversation between employees. В частности, бывший заключенный, который сказал, что он вместе сидел с Дэвидом Маркином, сначала сказал на один лагерь. Вместе с американскими коллегами долго работали и перебеседовали огромное количество людей, не обнаружили. Потом через некоторое время, через несколько месяцев сказал, что он сидел в другом лагере. Кстати, этот заключенный имеет несколько судимостей, это уголовный преступник был. Мы просмотрели в другом лагере, но никаких даже схожих ни фамилий, ни имен, ни лиц, что-то, какую-то зацепку найти нельзя. Нашли одного русской фамилии Маркин, но не Дэвид, но он на 30 лет моложе, чем тот, который якобы был. Yeah, I could probably do it. In the case of David Markin, there was one former camp prisoner who told us that he served with David Markin in one camp. We went to this camp with our American colleagues, talked with many, many people there, people who had been there. None of them could remember this person. Several months later, our supposed witness said he was actually in another camp with David Markin. This is not a very reliable witness because he was a criminal himself, so we have found no names and no link whatsoever to this case. We found one person with a Russian name, Markin, but he was 30 years younger than David Markin was supposed to be. I just want to I would just make an observation, and I want to move to, I have to ask another question in another area, but on that particular point, why would the name Markham surface? Why Markham? Why did it surface? Один бывший советский гражданин, Пуганцев, сообщил, что он знал одного американца по имени Дэвид Маркен и назвал лагерь. Мы сразу же поехали в этот лагерь, самолет попросили, американцев взяли, журналистов взяли, наших специалистов. Все проверили, никто, он сказал, что 2 года назад он там был, никто никогда не видел этого Маркина. Там не числится ни заключенные, ни надзиратели, ни офицеры, ни один человек, никто не слышал это лицо. There was a former Soviet citizen, Pugantsev, who said he knew a fellow prisoner named David Markin, who was an American. We got an aircraft and took our team members with Americans and reporters to this camp where he said that 2 years ago he had been with this person. No one we talked to at the camp, including prisoners, supervisors or guards, had ever heard anything about it. После этого, через несколько месяцев, я говорю, этот же Пуганцев сказал, что он не в этом лагере, он перепутал, в другом лагере он сидел с ним, поскольку он в разных тюрьмах сидел. Мы проверили там, но никаких следов Дэвида Маркина, который он, как говорил, что он с Корейской войны, этот человек оказался в Советском Союзе, никаких следов мы не обнаружили. И мы пришли к выводу, что по каким-то своим внутренним соображениям Пуганцев эту информацию, которая нас дезориентировала, предложил американской стороне. Several months later, as I said, this same person, Pugantsev, said that he had actually served in another prison with David Markin. This was a criminal who had a long record and had served in different prisons. So we went to this other prison and found there no trace of any American by that name. He was supposedly someone who had been brought there after the Korean War. As a result of this, we reached the conclusion that our witness was giving us this information in order to disorient us for whatever personal motives he had. Let me just ask one Bob, final. he came in off the street into this. Pardon me? This Russian came in off the street to one of the offices to relate this information. Да, это человек, который пришел просто по своей инициативе. Узнал из нашей печати, что мы ищем, из телевидения узнал, и по своей инициативе, но ему очень хотелось приехать в Америку. Он прямо сказал, что если меня привезете в Америку, я вам расскажу очень многое.
He came on his own initiative to our offices, having read in the press about our committee's work and that we were looking for people. He was a person, in fact, who wanted to come to America very much and said that if we would take him to America, he would tell us a lot. But what is particularly fascinating, just for the record here, about this particular incident is that there is no David Markham listed as an American POW from the Korean War, but there is a David Markham missing because I talked to his fiancée, former fiancée, the day before yesterday, who said that he was in fact missing. So it is an interesting detail. He does not have to respond to that. Я вполне допускаю, что однофамильцы, даже имена могут прийти и могут совпадать, так же, как у вас очень много фамилий таких, которые являются дублирующими. Тот список, который американская сторона представила, там есть десятки Смитов, например, десятки. Вот, огромное количество, так же, как у нас Ивановых русских, очень много. Это еще не говорит о том, что именно это был тот Дэвид Маркин, потому что в конкретном месте, в конкретное время, с конкретными людьми мы этого конкретного человека не обнаружили. We can't exclude the possibility of a coincidence. We know that many American names are similar. For example, in our lists of missing Americans, there are dozens of Smiths, sort of like our name Ivanov. It's a very common name. So the fact that there was a person with this name does not prove that it was the same one. We investigated at the specific places and times and found no evidence. Мы нашли около 43 человек, которые фамилия близка к Маркину. 43 в разных лагерях. Но это как звучало больше как русский, не Маркен, а Маркин. Нашли огромное количество. Мы проверили все. Это большинство людей, которым по 30-40 лет. Он никак, если он мог в 10-летнем возрасте мог бы летать в самолете, это еще можно было представить. Но с Корейской войной невозможно было представить, что эти люди могли иметь какое-то отношение к Корее. We found in our lists 43 persons with names similar to Markin, more like the Russian name Markin, but these people were all investigated and they were all around 30 to 40 years of age. So unless David Markin was 10 years old when he was flying aircraft in Korea, it can't possibly be the same one. Однако мы продолжаем все эти сигналы проверять. И я говорю, что независимо, хотя он выглядит невероятным, этот информация, мы должны его проверить, чтобы не было никаких сомнений. И мы ездим по этим лагерям, и скоро станем одним из таких крупных специалистов советских лагерей. Nevertheless, we continue to follow up every lead that we get, even if they seem impossible or implausible, just to make sure we definitely leave no doubt. We are traveling to all the camps, and I'm becoming an expert on the locations of all these former Soviet camps. Let me ask one final question. We wrote, the 96 senators signed a letter in December of '91 to Boris Yeltsin, to President Yeltsin, asking for help in identifying or trying to locate Americans. That was followed up on 27 October 1992, and of course we had in the intermediate, we had a visit in Moscow, Senator Kerry, myself with you. And on 27 October 92, a letter was written, signed by myself to President Yeltsin, referencing a list of 5 or 6 individuals that we wanted to come here today to testify. The names that, and I'm not good at Russian pronunciation, but I will try, were Korotkov, Dmitriev, Grigoriev, you mentioned Pugantsev, and also Vladimir Bagiev, and General Cherkov. Those individuals, in addition to the ambassador to Laos from the Soviet Union in 1973, we believe his name was Vidovin, I'm not certain of that, we asked that those individuals be allowed to testify. We received word from your government that you were opposed to that. And I'm just curious as to why, what your reason for that would be. If you could respond to that, I would appreciate it. Я не знаю, почему у вас такая информация. Я никогда не выступал против приезда этих людей. Я только выразил сомнение в отношении Пуганцева, который нас по очень многим районам, лагерям направлял, но мы не нашли никакой информации, и он не дослужит никакого доверия. Часть из этих лиц – граждане других республик.
Вот, и которые тоже, я бы сказал, по следам Пуганцева, так сказать, стали. Вот Багеев, например. Я сказал, что было бы хорошо, чтобы эти люди приехали, но просто оставалось там 3 или 4 дня, и думаю, что очень поздно получился запрос. Я думаю, что эти люди могли бы сказать почти то же, что здесь я. Например, Орлов и Коротков, с которыми я беседовал, это очень порядочные люди. Но то, что они не приехали сюда, в этом вины комиссии никакой нет, потому что оформляет не комиссия, оформляет МИД по определенным каналам. И вас кто-то дезинформировал, что я против. Я только выразил сомнение в отношении Пуганцева. А остальные, пожалуйста, я считал, что их можно было бы привести. I never expressed disagreement with them coming. I was never opposed to it. I expressed doubt only about this Pugantsev, who has led us around to all these different camps, and we believe is not worthy of our trust. Some of these people are citizens of other republics, Bagheyev, for example, but I said that in principle it would be good for them to come. However, in the 3 to 4 days which we had, it was not possible to fulfill this request. Moreover, I believe that had they come, they would have said essentially the same things I have said, especially Orlov and Korotkov, with whom I have spoken personally. There were also problems with visas in such a short time. This is all done through the Ministry of Internal Affairs, through their own channels. But you were misinformed if you were told that I was against these people coming. I just want to mention one specific individual out of the group, Lieutenant General Grigoriev. He allegedly stated in 1970 that many specially selected U.S. prisoners of war were being received from North Vietnam for long-term or lifetime custody and ideological retraining in the Soviet Union. You're leaving here for tomorrow. Leaving Thursday night. Have you talked to Grigoriev about that, or do you have any information on that particular point? Я об этом слышу от вас только первый раз. Наши коллеги встречались, он об этом не говорил. Но после приезда я обязательно встречусь с Григорием, поскольку он ко мне не обращался. И этой информации я слышу от вас впервые, что он говорил. Очень интересная информация, даже сенсационная информация. Я первым делом по возвращению встречи с Григорием. Он сам ко мне не обращался, я не знал о существовании Григорьева вообще. I am hearing what you're saying for the first time. I have not spoken with General Grigoriev. He has not come to me. What you are saying, of course, is very interesting and even sensational information, which, upon my arrival, I will immediately investigate and speak to Mr. Grigoriev. I'm, in fact, hearing about Mr. Grigoriev himself for the first time just now. Thank you, General. We appreciate that. Senator Daschle. General, I'd like to follow up just briefly, if I could, with regard to the degree of cooperation you believe you've received from the North Koreans. To what extent have your interactions with the Koreans given you confidence that they are providing you with information adequate to your research and commensurate with the scope of investigation that you've undertaken? Я думаю, что мы располагаем достоверной информацией. Например, протоколы о допросах. Если они дали протокол о допросах, им не было никакого смысла скрывать о том, что, допустим, эти американцы оказались бы на территории Советского Союза. Я могу допустить, что и они еще не все документы могли поднять. То есть у меня нет сегодня претензий непосредственно к этим службам, потому что я работаю сейчас не столько с руководителями, архивариусами, я с ними встречаюсь, я приглашаю к себе их, мы беседуем. То есть люди, которые работают с этими файлами. Я сейчас нашел хорошую методику. Не просто с министрами общаюсь, а общаюсь, проводим заседания, рабочие встречи на уровне тех людей, которые непосредственно ковыряются в этих папках, роются в этих миллионное количество архивах. И я думаю, что это дает эффект. Надеюсь, что они относятся ко мне с уважением. Меня достаточно хорошо знают в нашей стране. И я не встречал еще отказа людей остаться после работы, в субботу, в воскресенье, дополнительно поработать. Это энтузиасты, которым я очень благодарен. We believe we have accurate information.
we have been provided with documents and transcripts of interrogations of American prisoners, and we believe that if they give us this information, they would have no reason to conceal from us information about Americans being transferred to the former Soviet Union. So I have no claims toward these people. I am working not with the leaders of various agencies and governments, but with lower-level officials. I invite them to come visit me. We work together. These are people who work with the files themselves. Our methodology is such that we try to work not with the ministers, but with the people who handle the files and work with the archives directly. I believe they respect me. I'm reasonably well known in my country, and there are many people who are willing to work overtime or as volunteers in order to their enthusiasts who are trying to establish the truth. Мой ответ может показаться разочаровывающим, но я подчеркиваю, я привык говорить только правду. У нас были трения, серьезные трения в самом начале этой работы, но сейчас в результате вмешательства президента мы имеем возможность практически смотреть любые документы. My answer may be disappointing to you, but I am accustomed to saying only the truth. At the beginning of our work, as I said, we had some conflicts with agencies, but after President Yeltsin's intervention, we now have access to virtually any document we need. Would you characterize the cooperation that you've received from the Vietnamese equally as generous? В нашей комиссии есть представители Министерства иностранных дел, которые сотрудничают с нами. Мы единственное, что вьетнамская сторона имела эти контакты напрямую с американской стороной. Прямых контактов по этому поводу с вьетнамцами, с северокорейцами мы не устанавливали. Мы считаем и полагаем, что было бы более корректно непосредственно иметь с ними дело американской стороне. We have a representative of the Ministry of Foreign Affairs who works with us on our commission. We have expressed a desire that the Vietnamese representatives and representatives of North Korea have direct contact with the Americans working on this issue. We believe it would be more correct for them to work directly with their American counterparts. We have not yet been able to establish this contact. Very well. Thank you very much. Thank you, Mr. Chairman. Thank you. Do you have any more questions? General, we want to thank you very much for your testimony today. I think almost more important, the testimony has shed light and been very helpful, but the process is really what is most significant here. To have you here testifying before a United States Senate committee, to have you co-chairing a joint commission between our countries in the aftermath of the Cold War is a major statement about the possibilities. Already you have made significant information available to us, giving us names of people who are alive, who are American, who are living there, allowing the press to have access and American authorities to have access. All of this is very helpful. Obviously, and you understand this, you've said it, the critical question to us is what happened to people who wore the uniform of their country, what happened to people who were captured or who were missing in action. The evidence is very strong, as you know, from other sources, that some of these people went to China, that some of these people may have gone to the Soviet Union. And we need, in the next months, to complete the task of getting rid of the secrecy and finding the answers. So I think what you have helped to do today is underscore the commitment of President Yeltsin and yourself and the current government to trying to do that, and that there is a process that a lot of families and others can rely on to try to help make this happen. So we want to thank you for traveling this distance, for your courage in speaking out and going to the people, in trying to buck the system and make it work. And we recognize that this is not without some risks still in your country, and that it is still a difficult road to travel.
Clearly, we in this country are hopeful that the reforms will take hold. We recognize our responsibilities and have ratified that in Senate action last year to try to be helpful. And I think that the new administration will want to continue and try to seek other creative ways to try to guarantee that this process that you and I represent can remain open, but that the larger process that we need to work on between our countries will also prosper. So we thank you very, very much for your visit here today. Thank you, General. Thank you. По слову можно сказать? Can I add 2 words? Absolutely. Конечно, еще 3-4 года назад нельзя было представить, чтобы трехзвездный советский генерал сидел в американском Сенате и давал показания по какому-то конкретному вопросу. 3 or 4 years ago, it would have been impossible to imagine that a 3-star Soviet general would sit in a U.S. Senate committee and testify on specific issues. Само по себе это свидетельство, вы справедливо, мистер Керри, сказали, что говорит о том, что произошли крупные перемены и в нашей стране, и в отношениях между Россией и Америкой. This, first of all, of course, is evidence, as you say, Senator Kerry, of the enormous changes that have happened in our country and in relations between Russia and the United States. Могу только вас заверить, что я пожилой человек, и для меня всегда была исключительно высоко ценил своей честью. И я делал до этого и буду продолжать делать все для того, чтобы ответить на все вопросы, какие нам сделало время, в частности, время холодной войны, ушедшее время, которое, думаю, никогда больше не вернется. I can assure you, as an old man, that I have always valued my honor very highly, and I can tell you that I will do everything I can in order to answer all the questions that are posed to us and by the times we have come through in the past and the Cold War to prevent a return to those days. Российская часть комиссии, как об этом сказано в послании президента Ельцина, преисполнена решимости продолжить работу для того, чтобы поставить все точки над «и», дать полные исчерпывающие ответы на те вопросы, которые еще не нашли удовлетворительного ответа. Спасибо, я вас благодарю и выражаю свое уважение и признательность за такое внимание. On behalf of the Russian part of our Joint Commission, I emphasize what President Yeltsin said in his letter about our decisiveness to continue our work until we have found exhaustive and satisfying answers to all questions which remain before us. Thank you for your attention and time. Thank you very much, General, and we look forward to the continued work of the Joint Commission. We appreciate it. Thank you. I think at this point, do we want to take a break now? Can you pick it up at 1 o'clock? What, you want to eat now? Is that what you want to do? Well, we could eat now.